방소녀 박영은입니다. 디렉터 오영주입니다. 네, 저희가 이 스웨덴까지 와가지고 한인 회장님 집에 초대를 받았는데요. 그 김에 제가 누굽니까? 방을 한번 공개해 보도록 하겠습니다. 우리 한인의 회장님, 강진주 회장님 집을 소개합니다. 한번 볼까요? 네, 보통 스웨덴 집 같은 경우는 가운데 큰 홀이 있고요. 그리고 그 위에 상릴레가 걸려져 있습니다. 그래서 사람들을 초대했을 때 맨 처음 만나는 접점인 공간이라서 사실은 주인의 감성이 가장 많이 담겨져 있죠. 이분이 한인이기 때문에 보면 고가구들이 한국에 되게 고가구가 있네요. 네, 잘 전시가 되어져 있습니다. 여기 보이는 것처럼. 네. 그리고 이게 중간중간에 여기 스웨덴의 감성들을 전체적으로 다 레이아웃을 잡아져 있고요. 또 이렇게 되어져 있고, 그다음에 이 안쪽으로 들어오면 네. 이제 여기 이제 사람들을 만날 때 예, 거실 공간이죠. 우리나라에 말하는 거실 공간이요. 그리고 중간중간에 한국의 미를 담아 있고요. 그리고 이쪽으로 이제 넘어가시면 여기가 주로 네 분들이 오시면 식사 교제하시는 공간들이죠. 네. 그래서 유럽 같은 경우에는 이렇게 공간을 활용해서 사람들이 같이 함께 식사 교제를 많이들 한다고 합니다. 그리고 이쪽으로 넘어오시면 여기가 이제 잠잘 수 있는 공간. 이쪽으로는 또 다른 공간. 나도. 네, 이렇게 되어져 있고요. 이 작은 방에도 샹들리에가 네, 있네요. 중간중간에 한국의 미와 유럽의 미가 굉장히 잘 조화를 이루고 있는 공간들이에요, 보시면. 네. 그리고 유럽의 이제 주방, 이런 키친들을 보면, 위에 보면, 저 위에 소쿠리들을 보면 한국의 미를 정말 잘 나타내는 부분들이 있어요. 쉽게 찾을 수 없는 한국의 정서가 이 곳곳에 잘 담겨져 있어요. 상쾌한 느낌의 창가의 모습들이 담겨져 있습니다. 그래서 이렇게 쭉 같이 따라서 가면 야외 테라스로 이렇게 나갈 수 있어요. 그래서 이렇게 야외 테라스를 보면 해를 맞으며 차 한잔 하실 수 있는 이런 공간들 보이시죠? 다 유럽의 감성을 그대로 담겨져 있는 한인의 회장님의 댁입니다. 이 공간을 소개해 주셔서 대단히 감사합니다. 안녕하세요. 네, 여러분. My name is Olof Dahlin. My Korean name is 홍일구. 네, 만나서 반갑습니다. 네, 만나서. 스웨덴에 입양됐다고 들었어요. So I'm adopted from Korea to Sweden. I was 8 months when I came here to Sweden, so I don't have so much of memory from Korea. 그러면 이제 지금은 나이가 어떻게 되세요? Now I'm 52 years old. 52 years? 한국에 대해서 느끼는 감정이나 기억이 있다면 어떤? Now, I was 8 months when I came here to Sweden. So I grew up in Sweden, and I think I had a good life here. But I always had my family's names and their birth dates. So I always knew that in my history, but I was not so interested in Korean and Korean society when I grew up. So it was a little bit later when I started to study Korean. Started to study Korean at Korean University 1992. And I was interested, and I went back to Korea for this summer school for adopted Koreans. What school? It was arranged via the YWCA association. So I was there for 3 weeks. And before that, I received a letter from the adoption agency. It said that they have found my birth father, and he was remarried, and he had a new wife, and I had 2 siblings. And then after the summer school ended, I went there and met my father. And my father say, "This is your biological mother." So that's what I was told, and that's what I have been. Well, that's why I have been understanding that it was my mother for the next 30 years. I lost contact with them. I think it became a little bit difficult. I was only 19 when I was there. But now I have no family with wife and 2 children who are grown up. And so I guess so it started to think again. So maybe my children have cousins there. So I took contact via the adoption agency, and they found my
one of my brothers and what I thought was my mother. Conversation via Kakao Talk and also via a translator, interpreter. Their mother said, I have something to tell you. I am not your mother. No? This was a story that we just made up for you and for your siblings on my father's side. So the adoption agency said, oh, maybe your mother is still alive. So they tried to contact her, and she was very quick on responses to the adoption agency. She wanted to meet me. 2 years ago, I met her for the first time.